Saya boleh awali dengan kalimat Tuhan Yesus baik dan mengasihi kita semua. Can I begin by saying that God is good, Jesus is good, and He loves every one of us? Katakan kiri kanan saudara, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Say to your neighbor that Jesus loves you. Amin. Amen. Saya boleh melihat tangan-tangan yang diberkati oleh Tuhan sepanjang minggu, boleh angkat tangan saudara. Can I see all the hands that are blessed by the Lord this past week? Boleh saya lihat tangan-tangan yang mengalami banyak pergumulan sepanjang minggu terakhir. Can I see all the hands that are facing challenges? Saya and dengar suara trials? tapi tangannya cuma sedikit yang diangkat. I just hear some voices, some noises. Welcome yang baru bepergian sekitar 2 minggu, welcome home. Welcome Bapak-bapak, home ibu-ibu. those who have just returned from your trip, from your vacation. Tuhan Yesus baik. Jesus is good. Ada wajah baru saya lihat di sebelahnya Bang Siagian. Bolehkah berdiri sebentar Bang, kenalan dengan kita? I see. Siapa namanya Bang? Michael. Welcome Bang familiar Michael face. di rumah Tuhan. Thank you, welcome Michael. Saudara, in the welcome house Bang of God. Michael. Udah, saudara. Kepada bengong semua. Makasih, silakan duduk. Ada lagi kah? Oh, Ibu Prilly jauh-jauh. Haleluya. Oh, Ini wajah lama keluaran baru. Boleh berdiri sebentar Ibu Prilly jauh-jauh. really Dari can you North stand? Carolina. From North Carolina all the way. Yes, good to see you sister. Please be seated. Ada lagi yang saya bilang? Did I miss anyone? Welcome, Luisa. Gak apa-apa, yang lama-lama juga sekali-kali disapa gitu kan. Kan senang toh. Okay, I can Yeah. greet all those. Welcome Pak Yoke, old-timers. welcome. How are you this morning, sir? Mantap, luar biasa. Saudara, firman Tuhan tadi ada dalam nyanyian kita sempat disinggung di situ. In the song that we sang earlier, Ku kan terbang tinggi di awan. there's this lyric that says that I will fly high, soaring above the sky. Bulan ini akan banyak kita bicara tentang cloud, akan banyak bicara tentang awan. This month we will speak more of clouds. Sama-sama katakan awan. Say it together with me, clouds. Tadi dikatakan nyanyiannya, ku kan terbang tinggi di awan. It says, I Bersamamu will fly high dalam above the kemuliaan. clouds with you in your glory. Wow. Wow. Nah, pesan Tuhan, saudaraku, mari kita awali dengan tuntunan di dalam 1 Raja-Raja, Now, the buka Alkitab message kita. of God, let's open up together in 1 Kings. 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat 10 dan 11. 1 King 8, verse 10 and 11. Ya. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan, sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian, oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. And it came to pass when the priests came out of the holy place that the cloud filled the house of the Lord, so that the priests could not continue ministering because of the cloud, for the glory of the Lord filled the house of the Lord. Saya lanjutkan 12-13. Pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah menetapkan matahari di langit, tetapi ia, Tuhan, memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Verse 12 and 13 says, Then Solomon spoke, the Lord said he would dwell in the dark cloud. I have surely built you an exalted house and a place for you to dwell in forever. Betapa kita bisa bayangkan betapa sukacitanya Salomo pada waktu itu. We can imagine how joyous, how excited Solomon was. Sebab Tuhan berkenan akan apa yang menjadi pekerjaan tangan Salomo. Because God was pleased with what Solomon built for him. Ahli-ahli Alkitab berkata bahwa Indonesia punya partisipasi membangun bait Salomo di Yerusalem. Bible scholar says that Indonesia, the nation, the country of Indonesia had participated in building Solomon's temple. Kayu-kayu yang dibawa saudaraku jauh dari timur itu bicara dari Asia dan khususnya dari Indonesia. And all the wood were brought far from the region of Asia, including Indonesia. Dari semua tempat dibangun, semua bahan-bahan dikumpulkan oleh Salomo untuk membangun rumah Tuhan yang begitu luar biasa. Solomon gathered all these pieces and all these things that were needed to build the temple. Lebih dari sekedar bangunan yang luar biasa, yang membuat Salomo begitu sukacita adalah di pasal yang ke-8 ini yang kita baca 1 Raja-Raja, ayat 10 dan 11. Waktu imam keluar dari tempat kudus, datang awan memenuhi rumah Tuhan. More than all the majestic things that Solomon has built,
verse 10 and 11 were the peak of what Solomon had experienced. Dicatat di ayat yang berikut, ayat 11, tidak ada imam yang tahan berdiri menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Wow. Verse 11 says the priest could not continue ministering because there was this cloud, that's the glory of the Lord that filled the house of God. Saudaraku, kalau dikatakan di sini datang awan memenuhi rumah Tuhan, itu literally awan kemuliaan turun. When it says that because of the cloud, it speaks of a little cloud. Saya pernah dengan keluarga dari Orlando menuju Miami. Tiba-tiba kami udah hampir sampai di Miami. Itu saudaraku, awan itu saking beratnya, ya sebelum dia turun hujan, itu luar biasa, itu sampai rendah sekali. Sepertinya hampir di atas mobil awannya, tapi nggak turun hujan. Me and my family, I remember we were traveling from Orlando to Miami, and we saw this cloud that was so weighted that, before became rain, that the cloud was so weighted that it was so low that it almost touched the top of our car. Seumur-umur saya nggak pernah punya pengalaman begitu, saudaraku. Lagi nyetir mobilnya kecil, mobil sedan, itu awan sepertinya sudah di atas atap, tebal, hitam, tapi nggak thick, nggak penuh sepanjang jalan. Jadi dia awannya nanti ngumpul gitu. Tiba-tiba kita berapa mile lagi, awannya tebal besar, ada di atas mobil begitu. Orang luar biasa. It was such a thick cloud, heavy one, and it feels like it touched the roof of our car. And the cloud is just a gathering of a group of cloud. Saudara bisa bayangkan sekarang waktu mereka, saudaraku lihat imam-imam, saudaraku yang menyelenggarakan ibadah di rumah Tuhan, di bait Salomo yang dibangun Salomo, tiba-tiba awan yang begitu luar biasa turun memenuhi rumah Tuhan. Now imagine the same thing happened to the temple when the cloud filled the house of the Lord, that Solomon could. And the priest could no longer minister. Saya ingat beberapa bulan lalu tempat kita, ruangan ini dipenuhi dengan kabut. Bukan kemuliaan Tuhan, saudara. Ternyata semprotan dari fire extinguisher. I remember memenuhi ruangan. Kabur couple semua. months ago, this room was filled with the cloud, not a cloud, but the smoke, and came from fire extinguisher. Dan semuanya lari, saudara. And everyone ran outside. Karena berpikir apa? Bahwa ada api. Betul nggak? Everyone thought that there was a fire. Ada asap, ada. When you see smoke, you thought of fire. Tapi ini bicara tentang awan kemuliaan. Nah, sepanjang bulan ini kita akan banyak bicara tentang awan. Sama-sama katakan awan. It speaks of the cloud, the glory cloud. And this month we will talk more of the glory cloud. Ya, coba kita lihat bagaimana pengalaman seorang hamba Tuhan di dalam Keluaran. Now turn to the book Hamba of Tuhan Exodus. yang namanya Musa. Sama-sama katakan Musa. We want to see about this man called Moses. Keluaran pasal 34. Exodus 34. Sekedar fakta bagi saudara bahwa yang menemukan tablet pertama bukanlah Steve Jobs tetapi Moses. Ya. Just a fact, just to state Dia langsung the punya fact, 2 tablet. the first inventor of tablets was not Steve Jobs but Moses. Haleluya. Kecepatannya masih 1G, jadi gampang crash. Makanya The dibanting speed sama Musa. was 1G at that time, so it crashed easily. I hope you get that joke. Okay. Mudah-mudahan saudara dapat ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Bersiaplah menjelang pagi, dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai, berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Tapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu, bahkan kambing, domba, dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Saya lanjut sampai ayat 5. Lalu Musa memahat 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Ayat 5 sama-sama. Turunlah
Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. And the Lord said to Moses, cut 2 tablets of stone like the first ones, and I will write on these tablets the words that were on the first tablets which you broke. So be ready in the morning, and come up in the morning to Mount Sinai, and present yourself to me there on the top of the mountain, and no man shall come up with you, and let no man be seen throughout all the mountains. Let neither flocks nor herd feet before that mountain. So he cut 2 tablets of stone like the first ones. Then Moses rose early in the morning and went up Mount Sinai as the Lord had commanded him. And he took in his hand the 2 tablets of stone. Verse 5, now the Lord descended in the cloud and stood with him there and proclaimed the name of the Lord. Nah, perhatikan saudara, waktu Tuhan menyuruhkan namanya, kita lihat lagi apa dikatakan di ayat yang ke-6 dan seterusnya. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya, dari depan Musa, dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. And the Lord passed before him, verse 6, and proclaimed, the Lord God, merciful and gracious, long-suffering and abounding in goodness and truth, keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, by no means clearing the guilty, visiting the iniquity of the fathers upon the children and the children's children to the 3rd and the 4th generation. Ayat 7 tadi bilang apa, saudaraku? Dia katakan, dia yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. God is the God who is merciful, forgiving iniquities and transgression and sin. Dia mengenalkan kepada Musa sekali lagi. Musa sudah cukup kenal tentunya dengan Tuhan yang dia sembah. Tapi Tuhan mengenalkan dirinya di ayat sebelumnya kita lihat. Dia bilang apa? Tuhan mengenalkan kepadanya, akulah Allah yang penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setianya. Dan dia katakan, aku yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Now in verse 5 we see that the Lord descended and stood with Moses, and the Lord proclaimed his name, and he proclaimed as the Lord God, He is merciful, gracious, long-suffering, and abounding in goodness and truth. Amin. Amen. Tuhan yang kita sembah apa? Dia pengasih, penyayang, dia juga mengampuni kesalahan dan dosa. The God that we serve and worship is a God that is forgiving, the God that is long-suffering, merciful, and gracious, and forgiving of your tahukah iniquities. saudara bahwa Tuhan menjadikan kita seturut dengan segambar dan rupanya? And do you know that He created you and I according to His image? Amin. Berapa yang saudara percaya kalau Tuhan create kita seturut dan segambar dengan rupanya? Angkat tangan saudara. Berarti saudara setuju dengan apa kata Alkitab. Amin. And you agreed to what the Bible says. Tapi perhatikan, iblis, kuasa kegelapan selalu mencoba merusak image Tuhan ini dalam hidup manusia. But the power of darkness, the enemy tried to distort the image of God in you. Waktu Musa mendengarkan Tuhan bilang, akulah Allah pengasih penyayang, mengampuni kesalahan dan dosa. Ayat 8, Musa segera berlutut ke tanah, sujud menyembah. Dia bilang begini, jika aku mendapat kasih karunia di hadapanmu, ya, lihat 9. Jika aku mendapat kasih karunia di hadapanmu, ya Tuhan, berjalanlah kiranya di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tapi ampunilah kesalahan dan dosa kami, ambillah kami menjadi milikmu. And so what happened after Moses heard God was saying those things? So Moses made haste and bowed his head toward the earth and worship. And then he said, if now I have found grace in your sight, O Lord, let my Lord, I pray, go among us, even though we are a stiff-necked people, and pardon our iniquity and our sin, and take us as your inheritance. Wow. Musa bilang, berjalanlah di depan umatmu. Berjalan di tengah-tengah kami. Berjalan di tengah-tengah kami. Berjalan di tengah-tengah kami. I pray, Lord, for you to walk among us, go among us. Musa nggak puas, saudaraku, hanya Tuhan menuntun siang hari dengan tiang awan, dan Tuhan menuntun malam hari dengan tiang api. Musa nggak merasa cukup dengan seperti itu. Musa bahkan bilang, show me your face, O Lord. Moses was not satisfied with how the pillar of fire and the pillar of cloud came before this people of Israel. Even Moses asked for God to show him his face. Sekarang coba bayangkan di zaman belum ada internet, belum ada kecanggihan, belum ada zaman video call, satu laki-laki dan satu perempuan saling membangun kasih jarak yang jauh, kemudian belum lihat foto, belum lihat wajah, hanya surat-suratan.
Now, can you imagine in the days when there is no internet, there's no video calls, and there's this one man and one woman and building a relationship, a long distance relationship, and they rely on letters, Letters, correspondence. correspondence. Pasti keduanya pasti punya apa? Kerinduan, punya keinginan. I want to see my wife to be, I want to see my husband to be. Betul? Mereka memiliki Ibu, amin. kerinduan. They have this longing and desire to see the face of their husband to be and of their wife to be. I have to be past, it's 12:15 now. Okay. just want to check everybody, are you still here or not? Because my clock says 11:18, but that clock says 12:18. Oh. So I have to be careful. Saudaraku, waktu Musa bilang, Musa sudah banyak dekat dengan Tuhan, banyak berjalan dengan Tuhan. Tapi dia bilang, Tuhan tunjukkan aku wajahmu. Moses had walked with the Lord. Moses has spent times with God, yet he kept asking, Lord, show me your face. Apa maksudnya ini Bapak Ibu? What does it mean? Kita mungkin sudah ikut Tuhan udah ikut lama gitu. Kadang-kadang ikut Tuhan tuh jadi biasa aja gitu. Many times we feel like we have been followers of God for so long and it become a mundane thing. Tadi saya ingat beberapa waktu saya sedang mendoakan, saya ada diingatkan Tuhan, api yang fresh turun dari Tuhan. Api yang segar turun dari Tuhan. Earlier when I pray for some of you, I was reminded of this word that came over me over and over, fresh fire, fresh anointing. Api itu yang segar itu perlu saudara membangkitkan gairah kita kembali. You need that fresh fire to revive your spirit. Nggak bisa kita lagi ikut Tuhan hanya sekedar ya udah ikut Tuhan, yang penting aku sudah mengiring Tuhan, yang penting aku setia, yang penting aku pulangkan persembahanku, yang penting aku ibadah, yang penting ini no. Tuhan mau itu semua personal hubungannya dengan Dia. And you cannot just say, oh, as long as I'm being a good Christian, as long as I go to church, as long as I bring my time, my offering, as long as I've been faithful. No. God wants to have that personal encounter, personal relationship with you. Saya pernah pegang tangan istri saya lagi nyetir. I held Random saya pegang tangannya. all of a sudden, randomly, I held my wife's hand while I was driving. By the way, ini istri saya, Michael, ini istriku. By the way, this is nanti Michael my bilang, wife. mana istrinya ini? Saya pegang tangannya, saya tanya begini, masih terasa nggak ada getaran-getaran? I held her hand and I asked her, do you still feel the spark? Tahu jawabannya apa? And do you know what her answer was? Huh? No, of course not. No. She said no. Kami sering begitu karena apa, saudaraku? Kalau ada yang mengingatkan, entah saya atau dia, saudara, kebanyakan sih saya yang ingatin. Pentingnya kita punya sparks itu lagi dalam hubungan. Dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, dengan Allah, kita perlu ada spark itu. Ada api-api itu. Kalau enggak, saudaraku, flat. Hubungan kita dengan Tuhan flat. It's important for you to be reminded of your relationship with your spouse. Many times I was the one who remind my wife, and because we need to reignite that spark. It's the same thing with our relationship with the Lord. We need to have that spark reignited. Pak James sama Ibu Jen yang di rumah biasanya siapa yang spark duluan? Jane and James, what about you guys? Ignite the fire. Who will ignite the fire and the spark again? I'm not talking about cooking ya di kitchen. Saya nggak lagi ngomong tentang siapa yang masak. Oke, mereka dua-dua bingung. Berarti dua-duanya. Oh, Jen klaim. Jane claimed that it was me, okay. Harus ada yang sacrifice. Someone had to do it. Karena untuk membangun fire yang berbeda gampang, saudara. Gampang banget. It's easy to build a new fire. Gampang sekali. It's so easy. Kemarin berapa hari lalu istri saya bilang, Pak itu tolak angin di bawah ambil dong, gitu kan. Udah jam berapa itu, saya lupa jam berapa. Saya tidur, saudara. Pagi hari responnya nggak sama. Biasanya pagi sayang. Ini nggak, paginya berbeda. Kenapa? Karena malamnya ada orang yang nggak sensitif ngambil tolak angin ke bawah. Sederhana kan? One night she was asking to get this tolak angin, it's a medication oil, downstairs, but since someone was not sensitive enough, the next morning the greeting was different. Instead of hi, good morning, honey, it was just silent. Saudara,
Waktu kita bilang sama Tuhan pagi-pagi gini, Good morning Holy Spirit. When we wake Terus up in the Tuhan morning, just silent. Tuhan gak respon. Man, hidup kita nih miserable jadi orang Kristen. and We when want to hear God says to us, I love you son. I love you my daughter. I love you so much. Can you imagine want if to you hear wake that. up in the morning and there's nothing when you say Holy Spirit, good morning Holy Spirit, and yet nothing. You hear nothing. Your life will become so miserable because you want to hear that voice from heaven says, I love you. How many of you have this habit at work? And you greet your coworkers, hey, good morning, how are you? Hey, good morning, how are you? How many of you? Raise Berapa your hand. orang di antara saudara yang tiap kali saudara pergi kerja, saudara selalu Okay. bilang selamat pagi sana sini kepada teman-teman saudara. Okay, good habit, right? Ini kebiasaan yang baik, betul? And you do that daily and nobody respond to you. Nah, tapi kalau saudara lakukan itu setiap hari nggak ada yang balas, kira-kira bagaimana? But someone respond back to you. Hi, Yuki ya. Hi, Yuki. By the way, his name is Yuki. At work. In here, Yoke. Good morning, how are you? Selamat pagi, Yuki. How are you? We may say in the morning, Lord, good morning. I love you, Lord, good morning. Tuhan, selamat pagi. Aku mengasihi Engkau, And the Lord Tuhan. responds back to you with this peace in your heart. Maybe you don't hear anything audible, but you sense the presence of God. Lalu Tuhan Peluk membalas. saudara. Oh, haleluya. Mungkin saudara tidak mendengar suara yang audible, tapi saudara merasakan suatu damai. Tuhan datang. My wife love language. Istri It's saya kinda itu different. suka Can you just closer bahasa. to me? Like kita nggak lagi berantem kan? Makin lama makin jauh aja. Tuhan Yesus tolong. Enggak, saya perhatikan tiap minggu kenapa dia makin jauh. Lama-lama dia di sana. Nih, nanti saudara doakan kami lebih banyak ya ini. Ada yang perlu diselesaikan ternyata. Please pray for us. It feels like every single week she's getting further and further away. Saya perhatikan bahwa love language istri saya bukanlah elus-elus kepala. Dia nggak suka. I pay attention to the love language of my wife. It's not when I Saya suka elus-elus kepala, tapi dia nggak suka digituin. when I touch her head, Aneh and toh? just caress her head. Apa yang saya But buat? she did not like that. Apa yang saya buat? But what did I Saya do? terus elus-elus. I kept doing it. Bagaimana dia respon? Dia suka nggak? Nggak suka, of course. And how did she respond? Did she like it? Of course not. Sometimes when we build our relationship with God, we keep doing the same thing over and over. Displease our Lord, but we expect Him to please us back. We are doing something wrong for banyak too kali long. ketika kita mengikut Tuhan, kita melakukan sesuatu berulang-ulang, tapi itu yang kita lakukan tidak menyukakan hati Tuhan. For too long. Sudah terlalu lama. Dan kita klaim kita mengasihi Dia. And we claim that we love the Lord. But God simply says to us this morning, Tapi Tuhan just bilang kepada kita pagi stop ini, whatever you've been doing for too long. berhenti lakukan apa yang kau lakukan selama ini. Just go back to your first love. Kembali ke kasih mula-mula. Kembali ke kasih mula-mula. Go back to your first love. Jemaat di Efesus ditegur Tuhan, kamu itu luar biasa, malah pelayanan malah luar biasa. Tapi ada yang kau lupa, kau tinggalkan, yaitu kasihmu yang mula-mula. God, the Spirit says to the church in Ephesians says that you have forsaken your first love. Go back to where you used to be. Do you know why I love doing this on the stage with my wife? Kenapa saudara tahu nggak kenapa saya suka melakukan ini di mimbar ini dengan istri saya? Because this is our life. Karena inilah Kami hidup mau berdua kami. jadi suratan terbuka bagi gereja. We want our life to be an open letter. Kita nggak bisa hanya melihat seorang hamba Tuhan tuh hebatnya, kuatnya. Tapi dari sisi yang lemah, saudara harus bisa nangkep juga. Alkitab pun mencatat, ada banyak hamba-hamba Tuhan dicatat kelemahannya di situ. Supaya apa? Kita bisa belajar, manusia, saudaraku, harus bergantung penuh sama Tuhan. Because pastors or servants of God is not just, if you can just see them as strong people and superior, but they also have their weaknesses, their limitations. Many times in the Bible they mention about people, servants of God who with their own shortcomings. Tuhan mau kita kembali lagi ke hal yang simple. God wants us to go back to the simple things. Waktu saya pertama kali meresponi, wait, siapa duluan ya? Kamu apa aku?
Mereka dulu. Saya nggak karena saya mengasihi dia nggak langsung boro-boro saya elus-elus kepalanya udah. Ini baru pendekatan kan nggak mungkin begitu. Aduh, nggak mungkin dong. Betul. When I first get to know her, I did not just approach her right away and begin to caress her head. No. Saya biarkan gejolak itu di sini. But I began dalam ya. to Dalam ya. let that passion arise within me. Burn within me. Menyala berapi-api dalam hidup. Burn within me. Menyala di dalamku. Saudara ketawa. Karena apa? Kita perlu aplikasikan dalam hubungan dengan Tuhan semuanya itu. Maybe you're laughing, but we need to put it into application with our Actually, own we're personal laughing at ourselves. relationship with God, because kita sedang menertawakan diri kita Actually, sendiri. we're laughing at ourselves. Kita sedang menertawakan diri kita sendiri. We're busy doing things, but we forget the most important thing is our relationship with God. Karena kita terlalu More than anything. sibuk, kita mengindahkan hubungan kita dengan Tuhan. Musa ini nggak pusing dia punya, wah kalau saya jadi Musa mungkin, jalan beda sudah, mau mimpin 600.000 orang di belakang. If I became like Moses had 600,000 people following him, maybe I will walk differently. Jadi kalau ada pastor mega church sekarang sombong, kebangetan, Musa dulu aja 600.000 nyantai aja. But if there's this mega church pastor right now is so arrogant, hey, Moses had 600,000 people. Moses was known as the meekest person. Itu baru 600.000 itu baru laki-laki dewasa hitungannya. Kalau di total kira-kira 1 million. And 1 juta. The Bible recorded that 600,000 was only men. So with women and children, maybe more 1 than juta. 1 million. 1 juta itu baru manusia, belum lagi binatang ternak yang harus dibawa, betul? It's only men, not Repot kan including bawa-bawa the itu, herds, betul? all these animals, all these flocks. Tapi apa yang Musa buat? But what did Moses say? Musa nggak pusing pelayanannya. Moses does not care about all this ministry. Musa nggak pusing itu, saya diangkat dari banyak orang untuk memimpin orang banyak. Moses does not care about how God put him into that position and said, I am the anointed one. Diurapi Tuhan. I am the anointed one. Siapa lebih hebat dari Musa? Who's more superior than me? No one. Musa itu lembut hatinya. Moses has the meek heart. Musa cuma bilang gini, show me your face. Musa hanya bilang, perlihatkan wajahmu Tuhan. Waktu dia encounter dengan Tuhan, dia lihat ada semak duri terbakar. Dan dia dengar suara, tanggalkan kasutmu sebab tempat di mana kau berdiri itu kudus. And when Moses encountered with the Lord for the first time, he saw this burning bush and the voice says, take off your sandal for the place where you're standing is a holy ground. Dia mengenali sekarang suaranya Tuhan, Allah Israel. He knows, he acknowledged, and he can recognize that voice. Dia terus mendengarkan tuntunan Tuhan, Musa lakukan ini, hadapi Firaun, lakukan ini. Semuanya dia dengar. Tapi dia nggak cukup sampai di situ, dia bilang, show me your face. And Moses knows this voice even when he received guidance on how to face Pharaohs. And yet, in his life and his walk with the Lord, Moses simply asked, Lord, show me your glory, show me your face. Waktu masih pacaran dulu saudaraku, aduh kalau lagi 10 mile jalan pulang, itu bisa sampai itu kita 1 jam lebih. Padahal 10 mile itu. When we were still, jarak tempuh dari titik A ke B dengan dia. When we were still dating, maybe 10 miles towards our destination, we can reach that 10 miles maybe within an hour. We go around. Setelah punya anak 3, after we have 3 kids, 10 mile itu 10 menit. We go to 10 miles within 10 minutes. Kalau saya sengaja detour begitu nggak ada sign, tapi saya detour, dia tanya gini, lo kok lewat sini? When I take a detour to go a longer route, she would ask, why did you take this road? Mungkin saudara dengar dari tadi kesannya kok mojokin Ibu Desi terus ya gitu ya. No, nggak ada maksud saya seperti itu. I did not mean to pressure or corner my wife. Saya bilang gini sama dia. But I said to her, setelah kita anak 3, after we had 3 kids, kita berubah ya. We have changed, right? Sekarang ini kalau mau pulang, langsung pulang. Dulu kita muter-muter, nggak karu-karuan gitu kemana. Now when we want to go home, we go straight home. Instead of just like taking our longer route, to just spend more time together. Waktu kita, itu pemberian opa malahan yang banyak tuh. Waktu kita sebenarnya di dalam hadirat Tuhan, disitulah tempat di mana kita bisa berlama-lama di hadiratnya. Saya nggak ngomong ibadah hari Minggu.
The only place where we can linger in His presence, and I'm not talking about Sunday service. Tapi waktu kita dalam saat teduh kita, dalam pribadi kita dengan Tuhan, Maybe in our personal devotional pengen time, lebih lama lagi. we want to stay longer. We want to linger in His presence. Pengen curahkan hati lagi. We want to stay there and to just pour out our hearts to Him. It's a beautiful thing. Karena itu momen yang indah, saudara. It's a beautiful thing when we can pour out our heart in the presence of God and we hear His voice. It's a precious moment. Momen yang sangat indah kita ada dalam hadirat Tuhan, kita bisa berbicara, kita bisa curhat dengan Tuhan, kita bisa menikmati hadiratnya. Wow. 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 Amen. Amen. Musa tidak hanya sampai dia tanggung jawab pelayanannya dikerjakan. Dia punya niat lebih lagi dengan Tuhan. Show me your face. Moses does not only satisfy with this responsibility that he bears as the leader, and he asks for more. He asks God to show him His face. 1 Raja-Raja 8 tadi ayat 11 yang kita baca dan seterusnya. Waktu Salomo selesai, kemudian imam-imam nggak kuat lagi berdiri menyelenggarakan ibadah. Buat Salomo, kesuksesan membangun bait Allah adalah waktu kehadiran Allah dan Tuhan berkenan. The Itu word lebih dari of God that semuanya. we read earlier in 1 King 8, when the presence of God were present in that temple, it was like the peak of Solomon's life. Well, let me stop here. Biarkan saya berhenti di sini. Ada banyak lagi yang kita akan dengar sepanjang bulan. There's so many things that I'm going to share throughout this month. I want you to go home, at least you bring something with you. Saya mau saudara pulang dengan sesuatu. So yesterday, we had this experience with our dear Pastor Nehemiah. Jadi kemarin itu kita memiliki suatu pengalaman dengan Pak Nehemia. Dia bawa kami pergi, para gembala-gembala cabang, dia bawa kami pergi makan di satu tempat. He brought all these church leaders went to this one restaurant and we ate together. Nah, waktu dia bawa kami di situ, saya bisa merasakan ada sesuatu yang dia sengaja siapkan untuk kami yang belum pernah mengalami tempat dia mana bawa itu untuk mengalami apa yang dia alami. Artinya kesukaan dia itu menjadi kesukaan kami. And he shared his favorite food, his specific food that he likes to consume every single time, and he shared it with us, the leaders. Tuhan itu punya kesukaan, dia membagi kesukaannya menjadi kesukaan setiap anak-anaknya. And God has the same thing that He would want to share, like what it becomes His favorite things to do. He would like to share it with us. Just close your eyes for a moment. Mari pejamkan mata. Kalau gembala kita Pak Nehemia bisa melakukan itu untuk kami, gembala-gembala cabang. If our senior pastor can do that to us, pastors of that is under his leadership. Tuhan mengingatkan saya dan saya perlu sampaikan kepada saudara. God reminded me, and I need to share this with you. Tuhan selalu pengen membawa kita kepada hal-hal yang menyukakan Dia. God always want to bring us His people to the things that please Him. Tuhan kita rindu berbagi. Because our God longs to share. Tuhan mau kita mengalami God wants us kebaikan-kebaikannya. to experience His goodness. Nah, kita bisa dapati di dalam hadiratnya. And we can receive that in His presence. Nggak ada yang lain. There's nowhere else. Tidak di dalam hobi kita, tidak di dalam apa yang menjadi kepunyaan kita, hanya di dalam hadirat Tuhan. Not even in our hobby or the things that we like to do, but only in His presence. Karena itu saudaraku, kalau kita perhatikan hidup kita, ada banyak sekali distraction. Ada banyak sekali. If you pay attention to the way we live our life, we have so many distractions in our life. Sebenarnya distraction itu saudaraku dilontarkan dalam hidup kita untuk kita punya keputusan memilih. Apakah distraction itu akan mengambil perhatian kita seluruhnya? Apakah distraction itu akan kita abaikan sebab kita mau memilih punya waktu dengan Tuhan? All those distractions are being thrown at us so that we may be able to choose whether we want to indulge in that distraction, or we can choose to ignore those distractions.
Pesan ini bukan hanya untuk saudara, jemaat, pengerja. Pesan ini buat kami berdua di depan. This message not only for you, church members or church leaders or even volunteers, but it's for both of us as well. Ada banyak distraction. We have so many distractions in life. Tuhan berkata cinta itu kuat seperti maut. And the word of God says that love is strong as death. Seperti air yang sulit kali dibendung. It's just like a water that cannot be contained. Kalau kita mengambil waktu untuk melihat bagaimana kasih mula-mula kita terhadap Tuhan, kita lihat saja bagaimana kita memilih distraction itu, kita mengesampingkannya atau kita membiarkan diri kita diganggu oleh gangguan-gangguan itu. Dan waktu kita akhirnya tersita. If we want to see about where we are in our first love with the Lord, we can just take that distraction and whether we will put them aside or whether we will take that distraction and being so distracted and then our time will be wasted. Yang lebih parah memang waktu distraction kita ikuti akhirnya menjadi kebiasaan kita. Itu kita nggak anggap lagi sebagai distraction, tetapi itu adalah sudah gaya hidup kita. And then what's even worse is that we take that distraction and we indulge in that, and it slowly became our habits. Dan itu membahayakan diri kita. And it will endanger us, our life. Yes, Lord. Biarlah Tuhan bicara dalam hati kita masing-masing I pagi pray hari. that God will speak to every one of us in this place. Biarlah Tuhan melayani hati setiap saudara pagi hari ini. I pray that God will minister to every one of you this morning. Yes. Yes, Lord. Ya, Tuhan. Yes, Lord. Raja Salomo firm waktu awan kemuliaan Tuhan turun memenuhi bait yang dibangun oleh tangannya. King Solomon was firm when the glory cloud filled the temple. Musa mengalami awan kemuliaan Tuhan dan itu lebih dari semuanya dan bahkan dia mau lebih dalam. Dia katakan, tunjukkan aku wajahmu. And Moses, who had experienced God's glory, even asked for more so that he can see God's face. Musa bilang, berjalanlah di tengah-tengah umatmu. Moses said to God, walk among us. Musa nggak hanya pikirkan dirinya, dia pengen semua umat mengalami Tuhan. And Moses did Semua not umat mengalami only Tuhan. think of himself so that he can be the only one who can see God, but no, he asked God to walk among the people so that the people can experience it also. Bukankah itu yang semestinya menjadi kerinduan setiap orang percaya? Isn't that what's supposed Setiap to be orang the mengalami Tuhan. desire of Setiap every orang believer? mengalami Tuhan secara So that pribadi. Setiap every orang one of mengalami. us can Setiap orang mengalami experience Tuhan. the Lord, Bukan hanya dirinya. not only ourselves. Musa saudaraku tidak kena trap atau tidak kena jebakan dengan pelayanan yang begitu dahsyat luar biasa memimpin bangsa yang besar. Moses did not fall into this trap because he had all these big followers following him. Musa selalu kejar dia yang mengutus. But Moses always chased after the one who sent him. Dia tidak mengupayakan hal-hal lain, hanya yang satu dia tahu adalah berkenan dan semakin dalam dengan dia yang mengutus, yaitu Tuhan Allah Israel. Moses only cared about one thing, that is to chase after the Lord. Musa tidak lagi punya pemikiran secara Mesir, even though dia dibesarkan dengan budaya Mesir, dia tidak punya pikiran itu. Dia mengalami pembaharuan budinya. Even though Dia that he was mengikuti Allah Israel. brought up in Egypt, he was trained the way the Egyptian lived. But he knew he was chasing after the God of Israel.
Dia tinggalkan semua yang lalu, dia tinggalkan semua di belakang. And he left everything behind to Dia chase after the Lord. Dia hanya mau berkenan kepada Allah Israel yang mengutus dia. He only wants to please the God of Israel who sent him. Haleluya. Hallelujah. Terima kasih Tuhan. We thank you, Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Biar awan kemuliaan-Mu memenuhi setiap kami masing-masing. Let the glory cloud fill every one of us. Setiap kami masing-masing. Every one of us, oh God. Kalau bait Salomo yang didirikan yang begitu megah sudah jadi reruntuhan sekarang. Kami yang ada di perjanjian baru, Tuhan berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan roh Allah tinggal di dalam kamu. Now the Solomon's temple had lies in ruins, but Lord, in the New Testament, your word says that, don't you know that you are the temple of the Most High God, that our bodies are living temple of the Lord.